Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And today is the 6th of November, and we are, it's a fantastic day because it's my grandson's 10th birthday. We're going to celebrate. So after this, I'll be going there. But in the meantime, we are in Canto. We are in Canto 16 of Purgatorio. And as you know, last week I wasn't here, I was away, so we continue from a couple of weeks back, and it's a bit hard to pick up again, but it's okay. It's okay, because with Dante, you can actually go back to him and just read one canto at a time and appreciate it and keep going with it. This Canto 16, but it's also program 55 dedicated to Dante Alighieri, because I've done 34 cantos of Inferno, 5 of my own interpretation, or my own comments on the whole of Inferno, and then at program 40 I began with the reading of Purgatorio and 16. So if we count Canti 34 plus of Inferno plus Canti 16 of Purgatorio, we are halfway through the 100 canti that Dante's work, La Divina Commedia, contains. So here we are, halfway mark. So it's like we've gone up the mountain, let's say, we're at the top, and now we're going to come down. I say that in a figurative sense, because what I'm trying to say is that Dante himself, I think, has done enough to comment on what things do go wrong in life, and how we interpret our own freedom, because some people say, questo è il destino, this is destiny. Yes, the stars may begin a process, whatever, but in the end, we have to take charge, because if we have the freedom to choose, then we also have the freedom to sin, and the freedom to ask for forgiveness, and the freedom to decide what we do on earth and what is going to happen to us once we go to the other life on the other side. So that's basically, the Canto 16 is dedicated to the iracondi. In other words, people who suffer from extreme ira, or extreme sloth, laziness. People, when you talk to them, all at once they start getting angry. Now that's, you need patience in life. And what happens is that when you do get angry like that, out of the normal, you actually lose control of your soul. You lose control of the just way of proceeding with life. So what is the contrapasso? What is the punishment for that? Well, we're going to see it here. The contrapasso of someone who loses it altogether, it's like they become blind, and therefore they can't see, dark, and that's the contrapasso. In Purgatorio, in Purgatorio, il contrapasso is that fumo, il fumo. It's the darkness that come out of a place where the environment doesn't allow the light in, or it's so dense and thick in smoke that you can't see. That's the sort of place that Dante is going to now in Canto 16. And of course, he's accompanied by Virgilio, and Virgilio says, keep close to me. You can't see this one. But of course, there are also souls there that have been in life, that were very slothful, or very lazy, or very
angry. In other words, it's almost the same thing, really, because you don't have control of your senses. You're not doing the right thing by God's will, because given you freedom, given us freedom, and therefore we choose to behave in whatever way we want. So, you've got to keep the balances here. Then I'm going to also keep on reading from my poesia poems, a couple of little ones today, and then I'll go to the songs with Rino and Dora Marchese. I'm going to take a little bit longer with Canto 16 because I'll show you as we go along. Now, before we start, let's have a look at. Here we go. Let's have a look at this. This is Purgatorio here. That's Welcome to Maria Jose and Gerami Costanzo, my niece, of course. Appreciate this. And this is Purgatorio. I superbi we covered, the people who are proud, the invidiosi, people who envy others. They had a big rock on their shoulders and they couldn't lift their head up. And this is Di Racconti, people who get really, really angry. And this is now, we saw this in Canto 15, we continue Canto 16, okay? Here we go. Let's start with, an analysis of a summary, if you like, of Canto 16. Virgil guides Dante through the enveloping smoke of the third level of lower purgatory. They hear souls singing Lamb of God, Agnus Dei. Out of the smoke, one voice asks Dante if he is still among the living. Dante acknowledges that he is. He asks the soul, who identifies himself as a Lombard named Marco, to explain why the world is so filled with wrongdoing. Is the cause in the stars or elsewhere? Marco Lombardi replies that although people tend to believe that everything's caused by the stars, destiny, this and that, this isn't true. If it were, that would destroy the freedom of the human will, and it wouldn't be fair for souls to be either rewarded or punished. The stars might initiate human behavior, but humans are given light to discern between good and bad, and free will, which, when shaped well, can guide behavior accordingly. Marco Lombardo further explains that simple, untrained souls tend to chase any pleasure as far as they can, unless they are curbed by some external power, such as a king, ideally a virtuous one. However, there is no such ruler today. The shepherd has not split hooves. That being the case, people behave no more virtuously than their ruler does. In other words, poor governance is another reason for the present state of the world. Welcome to Carmela Parisi Zuardo. Now we're doing Canto 16. Now, this is the summary of Canto 16. Two things. One is about our own free will as human beings, and two, the way we are governed. And of course, Dante always has an eye for Florence and the fact that he was excluded from being a citizen there when he was when he was returning from Rome. He was exiled, and he had to spend most of his adult life until his death outside of Florence. Now, that's the summary. Let's have a look now at the analysis of this. The smoke on this level of purgatory symbolizes the way that wrath or anger tends to obscure a person's judgment. Souls stained by this sin must endure literal blindness as a means of purging the sin. As Dante talks with various souls, he has more and more questions about the nature of human sin.
Here he asks Marco about the cause of sin, and if it's in the stars, meaning if it's simply the result of humans' natural inclinations. In other words, he's got no control over it. But Marco Lombardi says no. Welcome to Anna Bentivoglio. Marco Lombardo, a soul doing penance for anger, rejects the idea that people's behavior is determined by something outside of them. Natural influences might be present, but people also possess a God-given ability to make their own choices, so they can, in fact, be held accountable for their behavior. Anna, mi dispiace, sei in Italia, quindi potresti prendere un purgatorio e leggere le note che ci sono lì, ci sono le spiegazioni, io lo faccio in inglese. So that's the way it is here in Melbourne. Welcome to Anna Bentivoglio. Okay, well that's that. So Canto 16, questo è tutto sull'ira, come vengono puniti chi non ha controllo di se stesso praticamente, quando in italiano si dice si incazzano, quando, and you see this often with people, but it's the wrong way of handling it. You must always remain patient if that's the case. Okay, so that's my explanation there. From, again, I don't claim to be a master of all this. This is only the beginning. Once I finish with Paradiso, maybe I'll come back to this and analyze it in a different way. But the study of Dante keeps going and going for a lot of people, and a lot of people teach it in universities, and they spend years and years. So this is questo è un assaggio. Okay, let me read it now. Canto 16. Canto 16, here we go. Dove sei? Eccoci qua. Ok. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta sotto pover cielo, quand'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fumo ch'ivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse. Onde la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'omero m'offerse. So this is this explanation of Dante going into Canto, in this area of Purgatorio, and he can't see basically, and so Virgil goes close to him. So that's the environment. In each canto, Dante explains where he finds himself. Come cieco va dietro a sua guida, un cieco che va dietro a sua guida, that's an easy one, per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa, che è il molestio o forse ancida, mandavo io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva pur, guarda che da me tu non sia mozzo. So, guarda che da me, non ti muovere da me, questo è come il cieco, Dante è come un cieco che segue i passi di Virgilio, perché Virgilio fa parte dell'altro mondo, quindi lui ci vede, anche se è scuro. Ma Dante ha il suo corpo là, non è permesso a guardare in cielo quando sei ancora in terra. Ok, io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia, l'agnel di Dio che peccava l'eco. So, Dante could hear the voices of people, of the souls, and they were singing again. In each one of the Canto and Purgatorio, there's a song, asking for misericordia, to ask for forgiveness by God
for the sins that they are purgating themselves in. It's la legge del contrappasso, the opposite of what happened on earth. In order to see God's heaven, you have to cleanse yourself before you go into his presence. Pur agnus Dei erano le loro esordia, una parola in tutte era un modo, sicché parea tra esse ogni concordia. Pur agnus Dei erano le loro esordie. Una parola in tutte era un modo, sicché parea tra esse ogni... So loro erano d'accordo, they were the souls of a similar sin. And therefore, they're like a little community of people who are suffering in the same way. Quei sono spiriti, maestro, chiodo. And Dante asks, Maestro, Virgilio, are they spirits, the ones that I can hear? Diss'io, he said, ed egli a me. And Virgilio says, tu vero apprendi, of course. E d'iracundia van solvendo il nodo. E so l'iracundia, l'ira, vanno solvendo il nodo, stanno cercando di dissolvere il peccato, to unknot the sin by working their way through penance. And the more you pray to the souls in purgatorio, the quicker they get to heaven. Don't forget that. Or tu chi sei, verso 1, or tu chi sei che il nostro fumo fendi, e di noi parli pur come se tu partissi ancora lo tempo per calendi. Or tu, chi sei tu che nel passare e muoverti col tuo corpo il nostro fumo e parli di noi proprio come se tu dividessi ancora il tempo per mesi? Era nel calendario romano il primo giorno del mese. Well, whatever. Ma la domanda è, tu che sei ancora col tuo corpo, come mai ti trovi qua? How come you are here? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse, e so Virgil tells Dante, rispondi, reply, e domanda se quinci si va sue. E domanda se quinci va sue. Si defila proprio quando vede, ma ci sono le note, no? And I was trying to do that on purpose so that you can see that by getting a book about the Purgatorio, you'll get the notes that will help you understand it. Ok? Si va sue, rispondi a domande se quindi si va sue, se siamo sulla giusta strada, direi io. E io, and I, Dante then replies, o creatura, che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece. Maraviglia udirai se mi secondi. E io, maraviglia udirai se mi secondi. Se tu mi segui, sentirai qualche cosa di nuovo, no? Le meraviglie, perché mi trovo qua. E perché mi è dato il permesso di visitare l'inferno, il purgatorio e il paradiso. And that's what he was offering to the soul. And the soul says, io ti seguiterò quando mi legge. I will follow you as long as I can. Because he has to... La legge del contrappasso non gli permette di vedere la luce. He can't see light, because the minute he sees light, he has to go back and do his penance. Rispose, he replied, e se veder fumo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. And as long as we are in the fumo, we're in this place we can't see, I will follow you. Allora incominciai, and then I started. Con quella fascia che la morte dissolvo men vos uso, e venni qui per l'infernale ambascia, e se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dilmi e dimmi se io vo ben al varco, e tue parole
fier le nostre scorte. So he's saying to him, la morte qui ambascia e se Dio. Se è vero che Dio mi ha accolto, rinchiuso nel suo mondo, nella sua grazia, tanto che mi ha concesso di visitare la corte celeste, il paradiso, in un modo del tutto inusitato nei tempi moderni, in altri tempi altri ebbero questo privilegio, non nascondermi chi tu fosti prima della morte, anzi la morte, eccetera, eccetera. So he says, I've been lucky, even though others before me, a couple of other people, including Jesus Christ, and one of the people from the times of the Greeks, visited l'oltre tombe. So Dante doesn't look at the Christian religion, or they put that one above everything else. He looks at the whole of the human journey in terms of the moral being of people, the way they live. So he says, tell me whether I am on track here. Was this all written up? What's going on? Who are you? Tell me about me in this place here as well. Yeah, and he says, tell me why you're here. Basically, Lombardo fui e fu chiamato Marco. His name is Marco Lombardo. Del mondo seppi, so he lived, e quel valore amai al qual ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su direttamente vai. So he says, don't worry, you're on track, you're going up. It's all right. Così rispose e soggiunse. So he replied, he says, don't worry about you, only going through anyway, so you're on track. Io ti prego che per me prieghi quando tu sarai. And I ask you to pray for me when you are down so that I can leave this place more quickly. So the prayers for the souls are important means to let the souls who have committed certain sins and are being punished in Purgatorio to get out of that place more quickly. It was a very common thing in the Middle Ages. And even today people do it. Così rispose e soggiunse, io ti prego, e io a lui. And so Dante replies, per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi. Ma io scoppio dentro ad un dubbio se io non me ne spiego. He says, non ti preoccupare, per fede I will do exactly what you want, of course. We're talking to each other. But I have a doubt. Tell me what it is. Prima era scempio, e ora è fatto doppio nella sentenza tua, che mi fa certo qui e altrove quello ov'io l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute e come tu mi sone, e di malizia gravide e coverto, ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un qua già la pone. So, il mondo, the world, is full of nastiness, bad things, etc., etc., etc. Manca la virtù, virtue is gone. And le persone sono maliziose, gravide, si nascondono, sono cattive. He says, but nella sentenza tu mi fai... Di chi è la colpa di tutte queste cose qui? Is it because it's written like that? Or, what's the story here? What is the origin of sin? Qual è l'origine del peccato? We're not talking about Adamo and Eva here. We're talking about l'origine del peccato nostro, what we commit as sins. Ma prego che mi dite, so tell me, Marco Lombardo, what is the story here? It's not bad asking that sort of a question to someone who can't see. But don't forget, these souls can actually tell, can tell. Apart from their own sins, they can know about the past and the future.
they can remember. I'm not quite sure. You'll have to check that one out. Alto sospir che duolo strinse in ui, mise fuor prima e poi cominciò. Alto sospiro. The soul says, it's asking me a hard question. Frate, lo mondo è cieco, the world is blind. Look where I am now. E tu vieni ben da lui, and you're coming from there. Voi che vivete ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse in voi, fora distrutto, libero arbitrio, e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. So in other words, if you want to blame the stars, il destino, that's not quite right, Marco Lombardo says. That's not right, because then you wouldn't be able to exercise your free will, l'esercizio della nostra libertà di scelta is not possible. So he says, you can't, you have to take charge of this. Se così fosse in voi, if it was like that, il senso della libertà degli uomini e delle donne wouldn't be there, ok? Fossero morte praticamente. Lo cielo, i vostri movimenti inizia. Ok, yes, destiny, if you like, starts something in you, but then you are free. So in other words, God created you, but once he created you, he gave you freedom to see, and he doesn't interfere with that. Sono cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto che dica lume vedato a bene e a malizia, so c'hai l'occhio, light in your eyes, per il bene, for the good, e for evil, for la malizia. È libero voler, and you have exercise of your free will, che se fatica nelle prime battaglie col cielo dura, poi vince tutto se ben si notrica. Qua un italiano antico veramente, che se fatica nelle prime battaglie col cielo dura, poi vince tutto se ben si notrica. Se tu ti nutrisci delle buone virtù, eccetera, poi alla fine della tua travagliata vita trovi il compenso. That's what it is. But it depends on you. A maggior forza e a miglior natura, liberi, soggiacete, e quella cria la mente in voi che il cielo non ha in sua cura. So, qualunque cosa c'è in tua testa, il cielo si sta lontano da te. Però se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Però se il mondo presente disvia in voi, la cagione, so you want to know the reason di queste cose, in voi si cheggia, I will give you, io te ne sarò, io sarò una vera spia, cioè, ti dirò quello che penso che è, according to Marco Lombardo, e io te ne sarò una vera spia. Esce di mano lui che la vagheggia prima che sia a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo parcoleggia, l'anima semplicetta che s'annulla, salvo che, mossa da lieto fattore, volentier torna a ciò che la trastulla. Esce di mano lui che la vagheggia. So, l'abitudine di essere virtuoso, that's the way I see it. E con te, c'è che piangendo e ridendo, pargoleggia, il pargolo del bambino. So, queste cose qui, it's you who decides. Di picciol bene in pria sente sapore,
qui vi si inganna e dietro adesso corre, seguire o fren non torce il suo amore. Se tu segui continuamente le cose mondane, le cose di questa terra, you're going to ti svegli, you'll go into the wrong way. According to Dante, you need to follow the righteous path, and you should do that in a place where there is a ruler, un monarca, un governo che agisce virtuosamente. Because if you are good in a place that doesn't do that, you're going to suffer a lot. Onde convenne legge per porre. Ci vuole la legge, ci vuole. Così raffrena questo tipo di peccato, gli iracondi, quelli che si incavolano su tutte le cose, quando ci sono le elezioni, eccetera, fanno un casino. Con calma si vota, con calma si deduce quello che vogliono fare, con calma si apprezza, e quando poi c'è la legge la devi seguire. Però prima di seguirla devi sapere che legge è. Let me have a drink. Ok, convenne legge onde convenne legge per porre. Convenne legge ver che discernesse della vera città almeno la torre. Le leggi sono, ma chi pone mano ad essa? Ci sono le leggi sicuramente, ma chi li governa, chi li comincia e chi poi segue le leggi e fa seguire le leggi. Nullo però che il pastore che procede, ci vuole il pastore, ci vuole. Qui siamo nel Medioevo, dove il capo è come un pastore, dovrebbe essere. Ma allora c'erano pure quei comandanti cattivi. Nullo però che il pastore che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse, perché la gente che sua guida vede, pur a quel ben fedire ond'elle ghiotta, di quel si pasce, più oltre non chiede. Le leggi, di cui la necessità delle leggi, e non c'è bisogno di farle, perché le leggi ci sono, i codici li abbiamo, ma chi opera per renderle esecutive? Nessuno, perché il pastore, il papa che guida il gregge, è in grado di interpretare la Sacra Scrittura, conosce la scienza teologica, ma non ha le unghie divise, non sa rettamente distinguere e mantenere separato il bene dal male, dato l'eccessivo attaccamento ai beni terreni. E questa è una critica che lui faceva anche ai clerici, al clero di quei tempi, perché erano molto attaccati ai soldi, ma non tutti, la maggior parte. E Dante voleva anche, Dante also wanted that there would be two rulers, one for the soul, which is the Pope, and the other one, the Emperor. The Emperor that gave guidance to the laws of the people who are living on earth. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagione che il mondo ha fatto reo, e non natura che in voi sia corrotta. So you can see, it's la mala condotta. The way you actually govern, or the way you conduct yourself, is the problem. It's not that, the sky, the heaven, God has given us, the ability to deal with malizia, with good activity. But you need a certain amount of virtuosity. Soleva Roma che il buon mondo fea, due soli aver che l'una e l'altra strada facevano vedere e del mondo ed idea.
L'un l'altro ha spento ed è giunta la spada col pasturale, la spada col pasturale. C'è qui il pastore con la spada, che può, no, la spada non appartiene al pastore, non può averla. So in other words, the Pope can't also hold temporal power. E ce n'è voluto in Italy, till 1870. That's when the Pope lost his, his kingdom of the Vatican state. And now they got very little, but, the Catholic Church still, and the Christian churches, and all churches really, they all have very big assets. All religions have very big temporal assets. E l'un con l'altro insieme per viva forza mal conviene che vada. Non conviene che il Papa e l'imperatore siano della stessa portata, i canti. Ci vuole la divisione. Però che, giunti l'un l'altro, non teme. Se non mi credi, non pon mente alla spiga che ogni erba si conosce per lo seme. Beautiful one. Ogni erba, every grass, you know it by its seeds. In sul paese Cadice o po' riga, solea valore e cortesia trovarsi. Now don't forget Marco Lombardo, we're talking about Adige e Po, i fiumi dell'Italia. Prima che Federico avesse briga, prima che arrivasse Federico II, cioè l'imperatore tedesco, or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse per vergogna di ragionare coi buoni o d'appressarsi. Adesso è tutto diverso. Allora, prima che di Federico c'erano i cavalieri. Il dolce stil nuovo. The poetry, that's what I'm doing in the Italian class right now. Ben tre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età, la nuova, e par lor tardo che Dio a miglior vita li ripogna. Currado da palazzo è il buon Gherardo e Guido da Castel che me si noma, francescamente il semplice Lombardo. Then here we go. Oh, Marco. Certo vi son ancora in mezzo a questo deserto 3 uomini di valore e di cortesia, ma sono della vecchia generazione e attraverso loro, data la loro struttura morale e la loro condotta, sembra che l'altra generazione esauritasi ai tempi di Federico II rimproveri la nuova e loro pare tardi non vedono l'ora che Dio li chiami a miglior vita, tanto grave il disagio in cui si trovano. Sono Corrado da Palazzo e il valente buon Gherardo da Camino e Guido da Castello, meglio noto col soprannome francese Francescamente, foggiato alla francese di Lombardo leale, semplice, schietto, onesto. Gli altri invece erano soltanto i Lombardi e in Francia Lombardo significa furfante, disonesto. There you are. In Lombardy, there are only 3 left, 3 good ones, and they lived before Federico II, and they were telling the new generations, come on, do the right thing. Non vogliamo stare più in terra. Mi fate vergogna. Di oggi mai che la Chiesa di Roma per confondere in sé 2 reggimenti, so there's yet another go at the church, cade nel fango e se brutta è la somma, e se brutta è la somma. So the Pope, he didn't like the Pope having temporal power. O Marco mio, dissi io. Bene argomenti, e or discerno perché dal retaggio i figli di Levi furono assenti. Ma qual Gherardo e qual che tu per saggio di che è rimasto della gente spenta, io in rimprovero del secolo selvaggio. Almeno c'è il Gherardo che rimpovera questo secolo, il XIV secolo, prima di morire Dante, just over the 1300s.
o tuo parlare mi inganna o il mitente. So Dante is, sort of making a point that there is this Gerardo left behind, What do you think? Is he going to talk against the people of Nea? He says, and Marco replies, o tu a parlarmi inganno, are you trying to deceive me or are you tempting me to say some more? Rispose a me, che parlandomi tosco, par che del buon Gerardo nulla sente. He speaks Tuscan. He might have been born in Lombardy, but he's actually in Florence. So what are you talking about, Dante? Peraltro soprannome io non lo conosco, se non togliessi da sua figlia Gaia. Io non intendo bene che tu hai voluto dire con questa domanda, oppure le tue parole sono di uno che finge di non capire per tentare di farmi parlare ancora. Lo prendete la sua figlia Gaia, chiamandolo Gerardo padre di Gaia. Dio sa che voi vi assista nel cammino. Io non posso venire più oltre con voi. Di Gaia le notizie degli antichi commentatori sono discordi. Secondo alcuni era nota per la sua vita lussuriosa, per altri era degna erede delle nobili virtù del padre. Oh, I see. Ok, well... Gaia era figlia di Gerardo da Camino, sposa di Tolberto da Camino, morì nel 1311. Altro di lei non si sa, che il nome fosse provenzale, non c'è dubbio. Era una donna che veniva guardata in due modi, esa come una donnaccia o come una donna piena di virtù. We don't know, people don't know about this. Peraltro Gerardo lo chiamava, come lo chiamava, lo chiamavano francescamente, era un francese, però viveva a Firenze. Peraltro soprannome io non lo conosco, se io non lo togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vengo vosco. Vedi l'albor che por lo fumo raia, già biancheggiar, e mi convien partirmi, l'angelo e ivi prima che io li paia. So Marco Lombardo says, I'm sorry, I have to go now. Can you see further in the distance? There's some light starting to shine. I can't go there because I have to do my punishment, and the next angel is there. And if he sees me, it's not good. So he says, so that's it. And so Marco Lombardo goes away and leaves the two souls to proceed. Così tornò e più non volle udirmi. And so he went back. Marco Lombardo went back. And he didn't want to listen to me anymore. Well, this canto has been dedicated to Marco Lombardo and to a few really good questions. Canto XVI, per gli racconti che vivono nel fumo, sono circhi praticamente, in un ambiente circo, e pagano per i loro peccati, di aver perso la testa ogni tanto. Però alla fine, in the end, they ask for God's forgiveness, that's why they are in purgatorio. Okay, that's it for today. Who's come on? Carmela, yes, it's all right. Good. Now, I have to get back to, yes, here we are. Sorry, just 1 second. Ok, well, that's it. Adesso andiamo da un poeta nostrano di lunga del Medioevo a uno che adesso è con voi. Questo qua si chiama, questo è dai miei libri, Amica Poesia, This Sit Here. Questi libri sono in inglese e in italiano. Ok? Surprise. Full of mirth, my fair lover's smile enchants the moment with her twinkling eyes and her mouth. Oh, she's poking her tongue out.
Pieno di ilarità, il sorriso della mia bionda amante incanta, il momento con i suoi occhi scintillanti e la sua bocca. Oh, sta cacciando fuori la lingua. E quella è una poesia. The next one. Donna mia, my woman. La leggo in italiano prima. Senti, donna mia, senti le note dell'amore nei miei sospiri, nelle mie parole. È tutto un vocio di ansie e di emozioni. Quando sono insieme a te, felicità. Tu sei mia, come il sole prende il giorno, così mi accompagni tu. Al lavoro sento i tuoi raggi che mi riscaldano le ali. Sento il calore del tuo corpo mentre passo il tempo in attività diverse che mi portano via da te. Ti voglio ogni momento, tu sei vicino a me. Quando mi giro, ti sento e ti tocco nel vuoto. Sento il tuo sorriso dentro il mio, le tue labbra bagnate d'amore, i tuoi occhi che mi vedono tra i muri del mio mondo lontano da te. Ti voglio, bella mia, sei qui, e quando ti vedrò, oh no, amore è finito, non vivo più senza di te. Stammi vicino, amore, stammi vicino. Wow. My woman, listen, my woman, listen to the notes of love in my sighs, in my words. It's all a shouting of anxieties, of emotions. When I am together with you, happiness. You are mine, like the sun takes the day, so you accompany me. At work I feel your rays that hit up my wings. I feel the warmth of your body, whilst I spend my time in different activities that take me away from you. I want you every moment. You are close to me. When I turn around, I feel and I touch you. In the emptiness, I feel your smile inside my smile. Your wet lips of love. Your eyes that see me between the walls of my world, far away from you. I want you, my beauty. You are here. And when I shall see you, oh no, love is finished. I no longer live without you. Stay close to me, my love. Stay close to me, my love. Bei libri, veramente. Ne volevo fare altri, ma poi si perde. Never mind. Questo è fatto pure. 12 e 12. Abbiamo un po' di canzoni adesso. E se necessario, vi volevo far vedere qualcosa di Dante, ma ve lo faccio vedere adesso. Questo è il Canto 16. Vedi qua. That's Marco Lombardo there. And then, this is Gustave Doré. Or tu chi sei che il nostro fumo fendi e di noi parli pur come se tu e partissi ancora lo tempo per calenti. Canto 16. E ce n'è un altro qua. Ok? E qua dice, Marco Lombardo dice, io ti seguiterò quanto mi lei rispose, e se veder fumo non lascia, l'udir ci terrà giusti in quella vece. So there you are. Those are the two. There's no more. These are the two big photos of Purgatorio, Canto 16. Stay with me now because I have my singing now. And this is coro all'improvviso. Now, coro all'improvviso, let me explain, is
I'm making some programs of 12 songs, of 12 Italian songs, Neapolitan songs, whatever, anything that comes out of Italy. And also I haven't included the ones from outside of Italy, La Diaspora Italiana nel Mondo, where songs are being produced as well. That will come as well. But 12 songs, it's for a choir, okay? So here we go. We're going to go to the first one. Let me have a look. Okay. Ecco qua. Up. Here we go. That's Dora Marquez. That's a nice photo. Okay. And now we'll go to the next one. Where is it? Here we go. It's another one. And the next one should be it. Okay. Here I am again. And I got wet before coming here. The rain, it was unbelievable. Almost like flooding in Sussex Street. I had to, well, it wasn't that high, but there was a lot of water. High enough. But now we're going to rain some songs onto you. And this is part of Choral Improviso number 3. And we're doing the second set of 6 songs, starting with Canzone per te, made famous by Sergio Endrigo, and then Il Volo, etc., etc. And today is by us, il trio Lucano numero 2. Well, forgive us, for for being so upfront with our mistakes and all. Okay, where are we going here? Huh? What's going on? Just 1 second. Sometimes it happens. I have to check things out. No, that was all right. How come? Just got to wait a little bit. Up. Oh, gosh. What's going on? What is going on here? Why don't you coming up? Mi dovete scusare, but here we go. Ok, vediamo un po' di nuovo. Sto aspettando che mi arriva. Forse vado al prossimo, vediamo un po'. Vediamo un po' se ritorniamo lì. No, non viene. Non capisco perché non viene. Oh, faccio l'altro, ok? Well, after that song by Sergio Endrigo, it's very difficult because Sergio Endrigo's intonation is very difficult to follow, but, it can be done. But, we don't really practice these songs. We just go for it because we want people to know the lyrics of the songs. The next one, however, Dora is very well versed with this, and so is Reno, and it's Tu vuoi fa l'americano. Tu vuoi fa l'americano, made famous by Sofia Loren. Carosone, but also Sofia Loren with the dancing, etc. Okay, well, let's do it. Well, let's hope. Here it is. Hey, tu vuoi fa l'americano. L'americano, finalmente, napoletano. Dora, è tutto tuo. Allora, come era le parole? Aspetta. Porto un canzone con va bene, vai. Porto. Lascia campagnando per Toledo.
questa bolla, mai sotto per cammello, chi te li dà, la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se la vita lì, se da me non c'è sta niente da fare, ok, una volta, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come te lo capi, chi te lo bene, si tu la parla in mezza americana, come se parla amore sotto la luna, come te viene un caffè bianco blu, tu lo fai americano, 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 se non è che lo fa fare. Non vivere la moda, ma si vive sconsoda, non si deve stupare, tuo ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è soldi per cannelle, ti tieni la borsetta di mamma, americano, 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 ma tu vivi lì, e quindi c'è diventata, ok, Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, so del rock and roll, so del rock and roll, so del rock and roll, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Well, don't forget, that particular song there, we can do even better than that, of course. But the idea is that you try it. You bring up Tuo Fale Americano lyrics on your, on your Google or Chrome or other platforms. Not a problem. Okay, so that's important. That's what Choral Improviso is all about. The next one, here we go. The third song of the first set of Choral Improviso, program 3, okay, is Tanta Voglia di Lei. This is another set and finishes off what we've just done just now, just before. So here we go with Tanta Voglia di Lei. Now, this particular song, we tried with Rena, and what happened was, what happened with Rena, we couldn't get it right, so I wanted to do it. So here it is, my interpretation of Tanta Voglia di Lei. Tanta voglia di lei, mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò, e non dici una parola, sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai, mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta voglia di lei si muove e la sua mano dolcemente cerca me, e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Mi dispiace, devo andare, e il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Nella mente c'è tanta voglia di lei. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ok,
capito che cos'era importante, il mio posto è solo là, chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Now, that was, you know, I thought you tried yourself. It's a difficult song. I'm going to try the one that I missed out before. I'm going to see whether I'll wait for it now. I will talk about other things, see if the song comes up. Canzone per te. For some reason, the computer is rejecting. I don't understand why it's doing it, because I did it before, and I don't understand why this is happening. That's the thing with technology. You need to be very patient with it. Otherwise, I just don't get it. I just don't get it. I'll have to look into it. This song here is gone. So because that's gone, I'll go to the next lot as well. There's another photo here of us three. There you are. That's a second set we're going to do. Next one. Here we go. 3 more songs for today. We start with Violino Zigano, very well-known song, and one that both Rino and, of course, the mandolinista know it very well, okay? So, allora cominciamo tra poco, eh? Ok, cominciamo, eh? All right, let's go. Violino Zigano, Rino. Appassionato, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancora come un goccio serenata, mentre parli con il silenzio scotterò, questo tanto che non ho più passata, il mio cuore da una sola un candeleo, suona solo per me. Violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano, senza il veto dolore, a tremare la tua mano, questo tango d'amore fa male il mio cuore, violino zigano. Ancora tutta l'anima zigana, voglio piangere nella nostalgia, mi ricordo che ti guardavo, pensando che non voglio la mia, con riferito la mia passione chiedo, una sola per me, violino zigano. Well, that's a lovely song to sing, and you can sing it together. Everyone knows it, and they also sometimes they sing it in the clubs, in the Italian clubs here. Look, let me just talk about the programs, because I haven't mentioned my programs, the other ones today. I just want to remind people to share my work, because welcome to Angela Imela. Share my work, because
you can get something, people can get something out of this, especially Dante Alighieri is an important, it's an important author for people of Italian background outside of Italy and in Italy. His message is still very valid in many ways, and you don't have to agree with everything he says, but the study of him, studying Dante Alighieri, opens a lot of other doors as well. So what are some of the other doors that Dante Alighieri opens up? Well, he has knowledge about ancient Greek history and the Roman authors from the Roman Empire. He also was very well, he had done local politics, and he knew about the church, Christianity, and the major works in Christianity. He's an intellectual, and he got involved in politics. He also had been a soldier as well. Had fought in a battle, so he knew how to use the la spada. And then he was exiled for his politics. They tried to get him back, but then the group that went into power again lost it again. He never made it back to Florence, and he rests in Ravenna. That's one. The other one that I want to mention was the French, Spanish, and I've added Portuguese. Learning languages is an important, very important thing to do in today's world. And together with that, there's the world history. They go hand in hand. Those are, so we've got, and of course, the teaching of Italian. Now, with the teaching of Italian, I've done lessons 1 to 20, all the grammar, and including English grammar, so you can revise those. And then 21 to 40, I've done, how you use the language, to learn on your own. And 41 to 60, I think I'm going to stop at 60 for a little while and change, it's the storia della letteratura e della lingua italiana from Roman times. So those are the 4. They're all available on insegna.com in the blog section, in the TomPadula.blogspot.com as well on YouTube, and of course Facebook. So there's a lot of work involved in this, and if you share it on your wall, on your page, I would appreciate it very much. Thank you very much for coming on today. It's 12:32 now. I must finish, so on this note, arrivederci alla prossima settimana. Ciao. From Tom Padula of TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers.